saa cia Vilingi wa Mauvoo. Mauvoo mutongo itivingwa tena mukamba tuna nusu ni tawa Stephen MUEMA tuna Teresia mwende kwanzia meko ane amweka tawalatu kusome alatu kumbanesye ni pamwe na maseneta kutula mute silikali nene nundu wa kulea kule chilovia sia county mea sia county ne kwena madhina mwesililwa utanithia wa bangi kukwate wa mulolongo na makunia ilima wa bangi ewetekana aumite Migori. Amanyi wala meku ya KCSC mendeka medhuwa na metuwa meseo asima manenge ibinda ya lumeke mutiani. Na enethima mbondone makule silikali vingeima ile luni wa mbondone kuthima tetani ukui ni wanangikie. Vilingi wa Mauvoo. Tuambie museisia na tuambie na Mauvoo makoneti ya wa musumbe munguthuleri kwisila mawakili make ni male na majaji atasola molote twegwithukisya makwani make kana majaji amolotetwe ni munini wa musili munene wa makwani Philomena Mwilu nene wa makwani Martha Kome ondume wa kwasya yasia kana uthukumi wa asili atatuma makwani mulikilile na mena tonya kwithukisya kwani ye kwa wailu na nebatonya kaketho wana mumekwithukisya makwani atatonya kukwata aki na ende Benjamin mwaka wende na Kavindani ka county sende kwisila ivinda yumo kumana na ukosokano wa ilovia sia kutwaisi othukumi wa county na mbeyu masenetani mailese uthatuo maiweta mutiuko wivathukuva maitula mutiselikali nene nondo wa kuselese ilovia sia county. Every county government in Kenya is crying for disbursements from the National Treasury. The best way of killing devolution was to starve the majimbo of funding. It is being repeated now, Mr. Speaker, that it seems like there is a concerted effort to deny funds to the devolved units of government so that we can kill devolution. The Speaker talked about giving a dog a bad name so that you can kill it. Our counties are not functional. They are not functional. The governors are now staying in Nairobi. The CECs for finance and CEOs are staying in Nairobi because there is no money. And even the little money they have gotten lately for July, they are unable to access it because of the inefficiency at the Office of the Controller of Budget. So they are basically here in Nairobi, moving from Treasury, going to COB, and going back to their liaison offices here in Nairobi. And staff are not being paid, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we cannot sit here pretty as senators, and our counties are not functional because money has not been sent to them. Maseneta aani matula mutimbo ngenene nondo wa kutila budget ilovia sia county nginya silinga bilioni mana atatu na miongo nyanya itina mutalatala wa kinando finance bill 2024 kulewa ni ya Kenya valayo makulio na budget sia sendo inge siitilwa ilovia sia county ikakitawe. You remember after the finance bill 2024 flopped, there was an issue of reviewing our allocations to counties. Mr. Speaker, one of them was 401 billion. You remember after amendment by the National Assembly, it was reduced to 380 billion, which was way below before the last financial year of 385 billion, Mr. Speaker. If there is any disparity or any deficit in the national budget, then you don't touch the allocation to county governments. That the national government takes care
of the shortfall in revenue, and you don't touch the allocation to county governments. There are no people in the counties, and we don't have others for national government. These are the same people that we serve, and I believe it is important that maybe we need to engage very closely with our colleagues in National Assembly so that they understand, so that they give priority in terms of resource allocation to the counties. This is actually one of the reasons why maybe as a house we need to fight and agitate for budget making process to come to this house so that it goes to the two houses, Honorable Speaker, because they believe because they have that weapon, they can do whatever they do, and we go into mediation, Honorable Speaker. Ingine maweta kidwa serikali ya Kenya Kwanza ni kwenda kusovia serikali sia mutiuko ilovia sia account ni sele ule kwa tene no kenda maundu alama kwa miteta uite usevya wa malilo kiwo kati wa udhukumi unge ukwamoke. If this administration really cares about devolution, then, Mr. Speaker, we should hasten the release of funds to county governments. There are no drugs in hospitals. The staff are not being paid their monthly dues. Mr. Speaker, the roads are seriously dilapidated. The supply of water in those counties, Mr. Speaker, basically nothing is happening in our county governments. What these people are doing in the county government is maybe just collecting on-source revenue and paying small little things like fueling cars, moving around. Basically nothing is happening in our counties, Mr. Speaker. I call upon this administration to prioritize the release of funds to county government. Kavindani kauma seneta ayani maadhudhi ya magavana matumia ilovia kwa melati ya kumauna enende na maiva dhana na moto wa kutumia ilovia siamu enende nae. We agree counties do not have the best. They don't do the job, Mr. Speaker, that should be done. For example, in Nandi, Mr. Speaker, in the financial year that we just concluded, my good friend, the governor, purchased a mass grave of 115 million, yet there is no location. When the county assembly asked Mr. Speaker, he said there was no need to buy mass grave site since the people did not die. But the money had been expended. Vilingi wa Mauvoo ni tawa Charity Chambo. Ende netu kutewe kionondo wa vituka nusu ngewesu ni ya Charity Chambo walama seneta meotula muti silikali nene nondo wakulea kula chilo bia si akaunti bindela elite kendo kilage tumete mutio kona udhukumendeni wa silikali si akaunti ukoneka monoka bindani kuma seneta ane matula muti bunge nene nondo wakutila ilo bia si akaunti mubaga silingi bilioni maana tusa miongo nyama ya siendo ile inge si atuwa kutilwa ilo bia si akaunti si ya elite kukitwa yengewa ya Charity Chambo na indi mina utabibu itina tuyambe ya kanangewa ya makwani magashagwa ndini wa koti wa yolo Benjamin Mwaka ni wende na kutumba nisengewesu na yabia na kutunenga tuisonga na mbebo lisi masako ni meki yembeni mutumia wina ndawasi ya kumilile kusiliwa kwezi wasiba angi na sina lato wasilingi milioni thandatuka tunokenda County Commissioner Masako Josephine Okwa yekithia Mauvoo aya siaka na mwisilelo James Odero akwatiwe mulolongo akwita makunia elema kilo yana imwesi ya vangi ndini wangale muzamba Probox vangi ulowe tekanata umete kauntine ya Migori. Ben Musauno kutueleza. Mwisile luoyu kwesiro James Otieno akwatiwe kisioni cha mulolongo ena kilo manelisi ya vangi na ilasi makuniane na siwe tekanata sina lato ambe wa milioni thandatu katono kenda. Ram is estimated to be 30 shillings. So if you do that math, it comes to 6.9 million. As you can see, this vehicle, according to the driver, who was not carrying any sort of identification, although he told us his name is Odero, and he was coming from Migori, he was destined to Mboni, had this vehicle that you're seeing behind here, Toyota Wish. Katikati wa sindo ingila siedhi wangali nila mwesililwe inayo ni number plate siangale thandatu kari wa sindo ingina vala County Commissioner wa Masako Josephine Okwa wamenda ene ngale kwekithia ngali sioni mbandikithia kwanzia mbailu nikana kwesiana na siko sia usangili na ukengani taithi. Hii bangi huyu mtu tunampeleka kotini. Saa hii tayari tuko naye kwa seli yetu.
na CID wamechukua fingerprints, na tunataka kufanya kwanza uchunguzi pia ya hizi number plates tujue zimetokaje, because gari moja hizi kuwa na number plate 6, si ndio? Alafu hii bangi kishapelekwa kotini, it shall be destroyed, na instructions zile tutakuwa tumepata wapi? Tumepata kotini. Najua unauliza kwa sababu unahofia ya kwamba itarudi kwa soko. Haiwezi rudi kwa soko. Hata kesho mkienda kotini mtapata hii bangi imepelekwa wapi? Imepelekwa kotini. Ukibiwa gari, kwa sababu mnasema gari zinaibiwa, tafadhali report. Ukiona mtu tena report gari yake imeibiwa, what does that tell you? Yeye nakuambia nini? Mimi sina habari, komanda hana habari, OCS ako hapa hana habari. Hiyo report wanapeleka wapi? Na ni kwa nini hawaripoti hiyo magari? So tunawaomba popote wako waje waturipotie. The people who are on car hire business have to worry about whom they give their vehicles. They need to take proper documentations of the people whom they're hiring their vehicles to, because as you can see, this vehicle, even the engine looks like it has been interfered with. The owners must take proper records, and they must always report once they realize that their vehicles are not in the routes that they are destined. They need also to put car tracks to their vehicles, because they risk forfeiting their vehicles to the government if their vehicles are found to be used in this kind of a vice. Kuyanana na uko ni kanani vatonye kamwisililwo yo akethwa yananengare makuni yange mavangi na vala uko miokani muvyoko yatandithia mavangi va kauntini ya Masako. Hii December hakuna kuvuta bangi hapa Machakos. Tumesema ni nini? Maziwa, chai, soda, juice, na hata kama ni mzuri wa kunywa nini? Maji. No bangi in Machakos. Si ndio? Pia wale watu wanakunywa hii second generation pombe hii, hata hawa put them on notice. Sasa hii mimi na wananchi, unajua nguvu yangu inatoka kwa wananchi, si ndio? Sasa hiyo second generation pia mjue ya kwamba sasa tumeikataa na tumefunga kila mahali. Ukipata we nipigie simu, si wananchi wako na namba yangu. Watumie namba waniambie tu kamefika. Hata mambo ya bangi ile nyingine itakuwa imekuwa imported kutoka nje. Naomba wananchi watafute namba ya DC, namba ya any ngao officer, ili tuweze kushika hii vitu, kwa sababu kweli hii maji nikiingia kwa vichwa ya watu, niambie ni what results are we going to get? What results? Alafu mnasema maisha ni ngumu. Hii 6.9 ilikuwa inaenda kutoka wapi? Hii si ni binadamu ama ilikuwa inaenda kupewa ng'ombe? Si ni ya binadamu? Na kama alibeba 6, ingekuwa ni pesa ngapi? Mnataka kuniambia watu hawana pesa? Na hii ni wadosi ama hii ni wale watu wako chini? Hiyo pesa tuache kununua bangi, tutumie kwa njia inafaa, tuweze kufanya nini? Kujenga nchi yetu. Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV, nyene tawa Ben Mosau. Monini wa Musumbe mungudhule nenge welane kwa dhite nengo nengeleli ya mwaka nondo ni avia kango nenge. Monini wa Musumbe mungudhule Rigathi Gachagua kwisala kwa mawakili make ni maleana na majaji atatu wala molote tukwedu kisema kwani make wala mekwa siya kana majaji molote tuwe kana molote tuwe ni monini wa musili wa makwani monini wa musili monene wa makwani Philomena Mwilu enditi musili monene wa makwani Martha Koome ondo meya kwa siya Gachagua yase kana udhuku miwasili atatu makwani ni mulikilile na mayena otonyo wa kwedu kisema kwani ye kwa wailu na nebatonye kakethani mo me kwedu kisema kwani ye akale yako kwata aki Benjamin Mwaka. Matambia mambe makwithukisia kwani ya kulia na kuvetango kuma ofisini kola munino wa president unanguthulo kuma kivila nini mbunge Rigathi Gachagua ni ambe ya kwe omundi vala kuma kioko sikalo isi etugisia mathina mukuli ala meikumbila kwambe ya kwithukiwa kwe kwanithi na ala mokilitwe ni ngaliko skatani ya Rigathi Gachagua contaminate the sitting of this bench. Gachagua nola uvikie sikaloni masani maki oko kwe omundi mwamba na achachi kwathukanyo ndongoi ya Wiper Daktari Stephen Kalonzo Musyoka kuislama wakili make enda benchi asili atatu mamakwani ya lulo na angeo mayosa uyao kimiao haiweta asili atatu mamakwani manyuviwe ni munino wa Chief Justice Mwandu Philomena Mwilo uvathuka na miao unyuvilo ele kwa ni Chief Justice mwene Martha Koome. We are alleging that as long as the bench has been appointed by the Chief Justice who has declined to follow
the fair process for purposes of appointment of the various judges to sit, there cannot be a valid appointment. Is the judiciary immune from the principle of transparency and accountability? It is not. If the Deputy Chief Justice makes such a consequential move as taking up the powers vested expressly in the Chief Justice, that's a matter she must, number one, expressly disclose by lodging it in the CTS for us to interact with. Number two, provide reasons for taking up that role in that direction. Ingi mena makulyo yulwa kikalo cha benchi asilia hatatuma makwani kwiwa dhandatu kitagone chingaliko sionthe kwani nithi vala asiliano maviki ya utuyo wa kuthamisya kwambisya kwithukisya kwani kumwakana chuma ki ngina kwi umunthe wa keli. Under what circumstances the Chief Justice, the Deputy Chief Justice, authorize you to sit on a Saturday? Under what circumstances did the Chief Justice herself, Deputy Chief Justice herself, sit at night in the wee hours of the night and go 3 hours and constituted this bench? This litany of irregularities contaminates the sitting of this bench irredeemable. Yukashagwe weto thukumi wa asilia atatuma makwani nulikile kiko na marina utoni kuungamia kwani kwa withianu aiweta mwambia wa kwani nulikilwe kivindu kinge na veno utonekanu ndekwata aki hundu vailite. My Lord, justice in this case, if it means anything, it must mean a very simple issue. The multiple violations of the constitutions that are already ingrained and embodied in the various applications, we cannot allow them to be completed because this is what it's all about. Asili atatuma makwani ndenu otuyo wo ni malumilia makwani aeli vila ya kuliana na nziele na atumikie kumbetanga kuma kivilani vamwena ila ingi ya kusi ya Professor Kithure Kindiki ya hivyo kititu kuchwika monini mwe wa President on the methukiwe kwa vamwe. First one to Rule 17 on the Litunga Rules, which empowers the court on its own motion to consolidate matters for expeditious disposal. The following petitions are hereby consolidated. Vilingi wa Mauvoo kumavamo sino ilovi jenito wa Benjamin na mwaka. Nimuvea mwaka manyua alame kwekalela metiani yo ya muthia mwaka one mendeka kukwatilela metua meswe bindani ya mutiani na itina vamwe na kutomea bindane sana kwe betangana siko tandawa sia kumila ule uni kuma kwe mutai wa manyo Jacqueline Mumbua ulebikete cha theni cha kiwango bia kwa manyua ya na muma skulu wa SDM musina wake tui bala wenda asei na mukunenga manyo binda yani bindani yeme kwambisia metiani Nasimas. Ithindani amanyuma kwikala metiani ya modiani makulo kukwatilile vinda ya kwika mutiani kwa ui munene pamana kuitomea nesa mate kulika metiani mithuku ukulioni kuma kwi mutai wa amanyua Jacqueline Mumbua na uletho kitonthini wa chathi cha kwikwa ngovia kwa amanyua maskulu wa SDA va musini wa kitui mwana kwanena na movala wenda asiko mnenge amanyua alama kwikala metiani vinda yani ya kwika metiani. You can be able to add value during the exam period. After the first paper the time that you will be having before the next day exams, please prepare. Revise well for the coming papers until the last paper. I've seen from folks who feel like they're at the top of the world. Okay? Hatutaambiwa sasa sisi ni candidates, tunamaliza exam, tuende huko nje, ili maisha nje mzuri, ulizo huko shule. No. Humble yourself. If you humble yourself, God will elevate you. Mwalimu munene wa skulu Peter Oganya kulia sina muku kwenye siana sio mdeni wa maundu kivathukanyo alama tonyo telesi amanyua kwikala makwatene na kumawatha na maundu alama tonyo kululuti cha mathayu mona ingi kumalilikanya kuendea na masomo no kana mikasio ketina kikisomo. Leo hii tumekuwa na graduation ya watoto wa PP2, grade 3, grade 6 na form 4. Na siku imekuwa ya kufana sana, tulikuwa na graduates 100 ambao wameweza kufuzu. Kuna wale wanafanya form 4 ili waweze kuenda kwa shule kwa chuo kikuu na college zingine. Kuna wale pia ambao wametoka wanafanya mtihani wa KPSEA ili waingie junior secondary, na kuna wale wanatoka grade 3 kuingia upper primary
ambao pia wamegraduate na pia kuna PP2 ambao wanaingia grade 1. Tunashukuru sana kwa sababu sherehe imefana sana. Mwalimu endasi na alimu makwatini kwa pamona kwenda na kudilika manyo kuikala masomoni na wakana kumatebese kuyana kisomo. Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba shule hii imejengwa kwa misingi ya Kikristo ambayo Kristo mwenyewe ndio mwanzilishi wa shule hii na ni ya kikanisa. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho tunatilia maanani sana ni maadili mema kwa wanafunzi, ambayo hayo maadili kwanza wafanyikazi ambao wanafanya hapa kwanza ni wa Kristo na wanahakikisha ya kwamba mienendo myema wanaonyesha kwa wanafunzi ili hata wao waweze kuiga hiyo mifano. Kwa hiyo imekuwa ni nguzo kubwa sana kwa sababu kila wakati hao wanafunzi wanahimizwa kukua katika njia ya Kikristo na kuadilika katika jamii. Na kama ni kibelo wanzama ya BOM dhini wa skulu na leo kitandini wa chariki ni wawetata watoto tumeona yale wamekuwa kifunzwa, tumetumbukizwa vizuri and hata mambo yao ya masomo tumeona kuwa wako na different talents, drama, music, na tunashukuru sana walimu kwa kazi nzuri ambayo wanafanya na hata wazazi ambao wameshuhudia leo wengi wao wamesema kuwa wanafurahia kuwa Kitui SDA school. So tunashukuru kwa sababu tunaelekea wakati wa likizo wa Krismasi. Tungependa kuomba wazazi tuangalie wanafunzi wetu. Najua kuna ile assignment wamepewa nyumbani, homework, lakini kando na hiyo homework pia tuwafunze mambo mengine. Unajua mwanadamu sio tu masomo peke yake, anakuwa all round. Na hiyo ndio tunafanya hapa kwetu shule, tunaangalia mambo ya spiritual, physical. So tuendelee na mambo ya spiritual, tuendelee kwanza wanaenda kanisani, wanakuzwa katika mambo ya kiroho. Pia pale nyumbani wasaidie wazazi kazi, wafunzwe kazi kama CBC natuambia. Kuna zile mambo mengi wanajifunza pale nyumbani. Kama maybe ni mtoto ajifunze kama ni upishi, usafi. Haya pia inafanya na kuwa binadamu ambaye yako all round. Kwa hivyo ningehimiza na pia tuangalie mambo ya discipline kwa watoto wetu. Tusiachie tu walimu hiyo kazi, tusaidiane pamoja ili watoto wetu wawe disciplines. Delivote Vilingi Mauvoo Mutongo TV Neto Onesmus Chalo. Anende kuma kisioni chambo ndone kuweka ngundo wakati menda tongo ya sakwe onde kisioni ki kulikilela na kulinda ituiku ila ilelo ni wa kuma mbondone kuthima tetane bakube na skulu wa musingi wa mbondone. Enende meweta ta mapathuli itweki uthukumini kwithwa ituiku yeyethitwe yongeleka kwa ibinda kwimbua na kubingisa na mukasio ingi yethitwe muisyo kwoni kwitha itilanite nziana bate bandu bangi matona kwisilana kiyochoma weta kiyaisa usungi wa mabinda onde alama kuna livoti kwi atongo himo Boniface. Nende ama watakana vindani ya utati ya tongo imedhuta maitumia kwa makenga na kumawetani meo Soviet wikuye hatio malika utongo ine kino kila kitathini kiawa na kumeki ya dhina ni munene wa miendeleyo. Rako hizi ya etuikuye ya mbondoni etuikuye tizene nete miaka mingi monopio zatuikio kila moyumbe zatuikio kila ngavana na zatuikio kila seneta amenda ibela ba mbondoni moka utwetia kula na etuikuye lelo wabikete ba na sisi ya ya tile kile zetu eku zoka za tia lakasela ne kwatie mwene mutioya ba siana zito meata kiao siana zito ziendete skulu okiene webithie na gumondo engavana unoka aite ziokula ke wanzane ke nandi mina wakuno ba matambia mabotho mondo imbengese ne matambia mabotho kume twekuneze na kwake ne ba na we mweneze laba na nondu akwembithwa we na mbeza ngalezio imezela ziako za lelo na ivye njaro ndo tezitona toka okelele ziana zito ba kuma naona ngikola wiva witho mwiso munene kwisiana so ila kila nila sevasi ndete maskulu na ila siku idho ikila nende vasi ndete kamitiani vindani ya mbua sithi nane munene ni asia ndini wetu ikuye nituite muno tuseube wetu ikuye nondo siana situ sisila vasi ndete skulu na ibindani jimwe ni batuleke ile kibetiko chatu ate na mwingi ne binda yenge ikase yesilete ba ngombe yalika yabikia na ukwa uzuno thina nezuni asara kwa kwitu mbondoni kwa utu ikulia kwa ndai ya atongo yela onda twanubie moke makie na utu sobesie tu ikujeje matu sobesie kiwo na male akuka ebindani ya kwitia kula maika auke kwitia kula nesitwa ya kiwo cha mbondoni kana kutusobesie tu iku nundu ni tunoete
na nitubikite mwiso ya wo munene kwithwa ivindani ya mbua itwikuye tonya kuendeana kwanangika na kumwete thina na kumina mendo yonthe kwithwa ivatesa isilangali kana kindu kingi angasala kanini kala kefo no kama na kone mwiso ko twina thina mwingi muno ba mbondoni nundu wa kwithwa kume twikuyira ya twikie tiyaiza mutongo yo no mwe ukite ututsobisia na nitite muno na tikulia kwa ndaya anene maitwa lata mazaku yo mwene babyani nundu nwe wokie bana watu ya ukatuzobesya usiyo utwekiye kyao na kuma watu onenga kula ndwa ukainge ona tikwezo na onazula ne yatolile na kuwa bina unoka ba tawe ngaba na witu na to mandia kula mbingi ba mbondoni o tiabe tuka kiasi na woka watu ya etwikuye no shulika yolwayo na kuko bikia ono mundi ndwa izo bikaba inge ona ndwese ona ndwenda manange wa ya mbondoni timukulia kwa ndai yazi na zitu nundu tukitaugwa na muongo la kwembuga thomu yu tuzobezie etwikuze 2027 mwikao ko twitia kula mbondoni siasa tu kuna siasa tafadhali tekolia ngaba na tekolia MP na MCA etwekuze itozo kaze kyata zo kaze so etwekuze mwato sobezia etweku teina thina nenu na nienda umota be mwato sobezia etweku 2027 mwika kina ba mbondoni nundu akwembithwa ko gwito tuzia wako nzoziro zienzewa ba na tukaona na nenu nundu akwembithwa yuba ikuku na bayo ndongeithie tukwenda tena tukatusobewe etwekuze mbondoni ende kana ene nthe mwaziata ithie ba imondo toboa ithie twenda tukatusobewe kaundi ne masako mbondoni nyene toboni Mutisia Mauvoo asuma Boniface metu twa thio muone mukuwe ntoko kainge The Constitution shall be the new Constitution of Kenya. Kilandi yimia ya mitongo ese otundu katiba kaelete na vemia itongo ese ndisio ndekwa vamwe. Dia uwa tuevundise yulu wa mio kilunguni tausili wina kwa karo wa mutitisa kumelelena ndateka miongo ina siawiyo va mutongo ITV ngwatanio ya mukamba. Ni twasogethia mbewa uma nelemena mawoki bathukanio ni mabika sibitali ni wa Mother and Child musini wa Wote kaunti ya Makueni ukwata uiti wa uthenzi nthini wa muthenya wa mbe wa kambia uthenzi kambie ila ivangitwe ni mubia wa uiti ngwatanio na Kenya Surgical Society banete kuthinikia mawoki bathukanio na bata wa uiti ndwani Caleb Mbewa ene nthi mana ili ala mena maume kevithukanyo mevo mauma metho na ala matona kwenda uiti wa uthinzi ni meyumilia kwi umuthi unthini wa kliniki cha mana kila chatoyo musini wa Wote sibitali wa Mother and Child uiti ukwetwa mbaune shirika ya Rotary Club kuma iloviye mwamba na serikali wa kaunti ya Makueni ukwatiwa kwenda ya chumani ki kufikia wa kwambilia matakitali ala mokanisia na kundi vamwe mengwa